demokarasi ya Kongo babonye umuyobozi mushya witwa James Swan. James Swan ni umugabo ngo utari mushya, ni mushya mu nshingano za MONUSCO ariko si mushya nk'umunyamerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Shane unyemereye nare buhitemo ko duhera kuri ririya tangazo nabonye ry'ibihugu by'uruhurirane wo kabyarawe ngo bishinzwe kudukurikirana. Yego ari ibihugu byishyize hamwe. Leta z'Ubumwe za Amerika, imashini ya Derek igeze kuri izi mikoro rwose byaranze. Ntago bizahura byo rwose. Hahita hazamo hari ukuntu ariko Didi yajya amufasha bikagabanuka. Ikiba kibitera uriya ntaho ibi kiguhisha. Wese ugira ngo ubundi irakora. Ariko rero Jado yaje yisize wakwanza agasuzugura ariko ibanga se uwa mbere ukaza wigisha nawe ibanga ryamenyekanye imashini yicometse urumva ikigo cyose kimenya ko bayicometse rwose ni imashini ntararume cyuma gisya rwose deri ukiniwe nawe oya ukinirwa nawe ibanga ryamenyekanye yego mashini ya Derek ni icyuma gisya turaza kureba uburyo bakoramo niba byinjiza koko nawe urire ngewe ejo byarambabaje ariko twimutse warize se shaka kavamo imashini ibaza amarira yabyara imashini Didi tujyane kuri iryo tangazo turi kwa kangahera ku munsi w'ejo hari itangazo kiya desi abantu itangazo hari abantu nabonye ba desi kuko nyuma y'amasaha make habayeho ibihano kuri RDF ririya tangazo rigasohoka kuriya na Leta zunze Ubumwe za Amerika ibirimo byabaye deception ku bantu bamwe na bamwe ari nayo mpamvu nituza kugera mu Rwanda tukabona nka reaction ya le patron wa diplomatie aha honorable Nduhungirehe uraza kubona ko reaction rwose yagomba guhita yihuta kuri ririya tangazo kubera iki ni tangazo ririmo wa mugani we atari ko byibura muri itangazo harimo ibyo Rwanda ruhora ruvuga. Iryo tangazo rero ko kabaye nyine kabaye yakibereye mu marira kabaye yebereye ku mugabo utoroshye uyu mugabo rero muze kureka tumuye umwanya nagerageje ndareba Derek niwe nshuti yo guhuza ibintu n'ibindi. Umugabo yandaje ijoro nja kumusacinga ndareba burya agiye kugaruka hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi. Hari ibyo we ubwe yivugira ariko hariho nibyo bajya kumushakaho nabibonye ndetse nituza kubireba afite igikoni cy'ibyahishuwe kirimo ibirungo byinshi. Yego kirimo ibirungo byinshi ku buryo wakwibaza ngo sa presence cyangwa se ukugaruka kwe kuko si ubwa mbere haje. Si ubwa mbere ni umuntu uza akarere ni umuntu uza agace agiyemo ariko se itangazo ryaheze hehe ko ndi kumva biraba ngombwa ko mbanza ndi kwigira kwa Swani rero. Itangazo uyu yakagombye kuri duha kubera ko itangazo rirahari urumva sinzi impamvu wabuze kuri State Department ya Leta zunze Ubumwe za Amerika ariko siko tubona we ntarabimenya. Iyo tumwe tutireba kuri State Department umenye ko hari ibingibi ntago arabimenya. Reka ndebe ku buryo na wakabonye cyangwa kugezeho byihuse tena. Itangazo kuri State Department niho naribonye itangazo ryagarutse ku ry'ibihugu byinshi. Joint statement for the International Contact Group for the Great Lakes ni ICG on the situation in the DRC, Eastern DRC. N'ibikundira bikaba byafungutse sinzi ikintu napfuye na connection y'aha ngaha ni iryo ngiryo. Urakoze Didier reka Derek tunyarutse twe nitujya guhanda ntago bekonda. Joint statement from the International Contact Group for the Great Lakes ICG on the situation in the Eastern Democratic Republic of Congo DRC. Ibiro by'umuvugizi ku itariki 5 z'ukwa gatatu
The government of the United States of America, Belgium, Denmark, Germany, the Netherlands. Simbutse France. france Okay. The governments of the United States of America, Belgium, Denmark, France, Germany, the Netherlands, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, the European Union, chaired by Sweden, issued the following statement on the situation in the Eastern DRC. biriya bihugu byose Derek amaze kubabwira byicaye hamwe maze bahuriza kuri iri tangazo rivuga kuko bihagaze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. The ICJ expresses its profound concern regarding the continued and recent violation in Eastern DRC of the ceasefire upheld by the signing of Washington Accord on 4th December 2025 and the commitment in Doha on 19th July 2025 to a permanent ceasefire and a permanent cessation of the hostilities. Buriya muryango rero ngo wabanyurwaho byo tugiye kumenya situation cyangwa se uko bigomba kuba bihagaze mu karere k'ibiyaga bigari barani bunyuraho sinabanya bari contactira ngo nibo ba contact ni bunyuraho International kuvuga ngo iyo dushaka kumenya uko iwacu bihagaze nibo tunyuraho nibo mubazo. kandi turi iwacu icyo cyubwacyo urumva abo tunyuraho rero iyo dushaka kumenya uko iwacu bihagaze bati rwose mutwemerere tubabwire ko duhangayikishijwe cyane urumva n'ukwica cyangwa se ukwangirika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukwagahenge kashyizweho haturutse ku masezerano yo kuwa 4 z'ukwa 12 2025 Washington ndetse no kwiyemeza kwidoha tariki ya 19 z'ukwezi kwa 7 2025 ko agahenge kagomba kugumaho kandi ko uguhangana n'ubushyamirane bigomba guhagarara. Such a violation includes the use of drones in military attacks, which also pose an acute risk to the civilian population. All parties involved should urgently and unequivocally recommit to ceasing the hostility and return to negotiations. Uko kwangiza agahenge kwanazanyemo noneho no gukoresha drone mu bitero bya gisirikare, icyo kikaba ari ikibazo gikabije ku buzima bw'abaturage b'abasivile. Urumva ati kubwizo mpamvu impande zose bireba zakagombye mu buryo budashidikanywaho kandi budasubirwaho kwigarura bagahagarika ubwo bushyamiranye bagasubira ku meza y'ibiganiro. Okay, there can be no military solution to the conflict. Nta gisubizo giturutse mu gisirikare ku bibazo byo gushyamirana cyangwa se ahari amakimbirane. We urge all parties to fully implement their obligations and the commitment made under the Washington Accord and the Doha process, and to comply with the relevant U.S. Security Council resolutions, including the resolution 2773 and 2808, and to fully and the full respect of the territorial integrity. Turagira inama impande zose kubaha ibyo biyemeje n'ibitegetswe mu masezerano ya Washington ndetse na ya Doha na gahunda ya Doha, kandi bagakurikiza ibiri mu myanzuro ya Loni ya 2773 na 2808, kandi hakubahwa ubusugire bw'ibihugu. The ICJ commends the ongoing mediation by the AU appointed mediators, Farinya Nsimbe, President of the Council of the Republic of Togo, and the panel of facilitators, as well as crucial mediation
conducted by the US and Qatar. ati rero abo badushinzwe rero cyangwa se abo tunyuraho ngo tumenye amakuru y'iwacu bari hariya hejuru bakaba rwose ngo bashyigikiye ubuhuza bw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'umuhuza burangajwe imbere n'umuhuza Foreign Nyansimbe perezida w'inama ya Repubulika ya Togo. Hakaba kandi n'itsinda ayoboye ry'abamufasha cyangwa se abo bafatanyije mu guhuza impande zombi urumva. Hanyuma ndetse n'ubuhuza bukomeye burangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar. We welcome the efforts by the Qatar, the ICGLR and MONUSCO to establish a ceasefire monitoring and verification mechanism. Ningi watakaye cyangwa We welcome the effort by We Qatar. welcome hariya kuri Qatar. muri kiriya yego aha bakaba rero ngo bishimiye ingufu cyangwa se umuhate Qatar ishyira mu biganiro byo guhuza izo mpande urumva ICGR ndetse na MONUSCO. ICGR ubushize ariko nayo nababonye ICGR ubushize bagikongo Habanje guterana inama Kampala. Kampala hanyuma bukibaza ni Goma. Yego. Ndetse na MONUSCO urumva mu gushyiraho itsinda rijya gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge. We recall the importance of creating conditions for inclusive inter-Congolese dialogue with all key Congolese stakeholders, a necessary element for durable peace in the DRC, and welcome the consultation undertaken by the Republic of Angola. Rero niho habaye ikibazo gikomeye cyane. Twongeye kwibutsa kari iby'agaciro kurema umwuka waberamo ibiganiro bihuza abanyekongo kandi birimo stakeholders n'ibiki nk'abo bireba bose abo bireba bose bo muri Kongo. Iki ni ikintu cyangombwa ku mahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi turashima Repubulika ya Angola ko yatangiye ibiganiro urumva yatangiye kujya inama n'impande zose muri uwo mujyo. We stand ready to support these efforts. Twe rwose dutegereje ko muzatubwira ngo tubahe amafaranga. The ICG calls all parties Burasi icyo bivuze ra? Icyo mushaka tuzakira. The ICG calls on all parties to honor their obligation to respect international humanitarian law and to ensure full, safe and unimpeded humanitarian access to enable critical assistance to those in need. We welcome positive steps forward such as commitment by the government and actors in the region to improve and facilitate humanitarian access, including following the visit of EU Commissioner Lahibib, the reopening of the border between the DRC and Burundi, and the use of Goma Airport during iki gika Derike agezeho ni igika kivuga ko hagomba gufungurwa koridoro yo gufasha abantu kandi impande zose zikaba zisabwa kubaha uburenganzira bwa muntu. Ni kubw'izo mpamvu rero ngo hagomba gutangwa inzira. Bakaba bishimira ko mu ruzinduko rwa Habibu ngo za guverinoma yasuye ziyemeje gushyira hamwe mu buryo bwo kugira ngo abantu bagerweho n'ubufasha butandukanye. Bakaba banishima kandi ko Habibu igihe yazaga ndetse n'igihe bakaba bishima ko igihe Habibu yazaga yakoresheje ikibuga cya Goma cyafunguwe urumva akaba ari cyo yakoresheje. Hanyuma kandi by'igihe gito uriya musekreteri azaza cyangwa ntiyari yaza secretary Goma reported during the recent visit to Goma by MONUSCO interim head and special representative of the Secretary General Van Pe. Ibyo rero bikaba
hakaba hategerejwe mu by'ukuri kiriya gika ndabona gitegereje kwibutsa M23 rwose ko icyabaye bayisaba gufungura ikibuga cya Goma kugira ngo habeho humanitarian flights which should lead to sustained reopening. Gufungura ikibuga mu buryo burambye urumva buhoraho kugira ngo habeho humanitarian flights, indege zize zizanye ubufasha ku baturage. The ICG further calls on parties to stop incitement to hatred, discrimination or violence, including against Rwandophone minorities and other actions that gravely endanger civilian population and social cohesion. Bariya batureberera rero bakanaduha n'amakuru y'uko iwacu hahagaze, bakaba bahamagariye impande zose guhagarika, urumva guhagarika, stop incitement ni ugukokeza, urumva gukokeza imvugo z'urwango zirobanura, urumva, kandi violence kandi z'urugomo, urumva, muri zo harimo izikorerwa abavuga banyamuke bavuga ikinyarwanda, urumva, n'ibindi bikorwa, urumva, byaba bishyira ubuzima bw'abasivile mu kaga kandi bikabangamira ukwishyira hamwe kwa rubanda, social cohesion. Iyo niyo texte yabo, ni texte yabo, ariko nk'uko babivuze turi hariya mu gika ubwo cya gatatu uhereye hasi, nibwo aba bantu batureberera nk'uko bakomeje kubita basanze biri ngombwa yuko n'ibiganiro n'ubuhuza bugirwamo uruhare na Joao Lorenzo wa Angola nabyo byakomeza, kandi uyu nguyu akaba yararangije gufata umwanzuro wo kohereza ingabo ze muri conflict nyirizina. Urumva ikintu gikomeye cya mbere kirimo nuza kureba iriya texte kuva yasohoka, ni texte irimo kwamaganwa cyane Kinshasa. Ni texte barimo kuvuga ko kuba twakoresha drone dufite uburenganzira bwo kwirengera, nk'uko uwo munyamerika yanditse kubivuga, umusekara w'umunyamerika yabivuze, dufite uburenganzira bwo kwirengera. Icyo si icya mbere. Ikindi cya kabiri, Kongo bakoresha uko bashoboye ku buryo ibiganiro intercongore, urumva, barimo kubikora management. Nabonye kamitatu bari kuvuga ati twebwe n'uwo mpagarariye turiteguye ibyo biganiro, ariko by'umwihariko kiragika cya nyuma Derek, urumva, kugaragaza ko aba batureberera, abatunyuraho ngo tumenye amakuru y'iwacu mu karere, barimo gushimangira ko banyamuke b'abarwandophone barimo kwigirizwaho nkana, icyo kikongo cyabashenguye, ati kuko bumvaga badashaka ko babivuga. Murebere yuko banyamuke bavuga ikinyarwanda bahemukirwa, bakorerwa iyicarubozo. Kuza nyuma yari amafoto ya Muyeya twabonaga muri Canada, kwanza uhereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku munsi w'ejo abana b'abanyamurenge bari bafungiye Makara, barabafunguye bifotozanya nabo, urumva, niyo mafoto yaherukaga, bakoresha uko bashoboye ba 28 bazwi ku kazina bahawe na bene wabo kakagara. Muri iyi minsi bavugaga cyane kuba rero abantu baminembwe n'abagerageza kubavugira babashe kumvikana akababaro kabo kakagaragara muri iri tangazo ry'abatureberera, nyamara ntago boroshye, cyabaye ikibazo. Niyo mpamvu ubusa Dideni musaba reaction noneho ya Minafete mu Rwanda nayo arayibura ko yiteguye. Maxime Prévost we yari yateruye ririya tangazo ryose, ntiyagira icyo abihinduraho, arambika kuri Twitter ye, ni nayo yatumye Olivier Jean Patrick Nduhungirehe na waza. Umuntu wa mbere wakoze reaction ni Olivier Kamitatu Etsu, yari mu itsinda ryo kwa Katumbi, ishyaka ryo kwa Katumbi. We nicyo yigarukiye atahanga hate, erega ibibazo twifite n'ibyo mu burasirazuba bwa Kongo n'ubundi nukuba ibibazo nyamuzi dufite bitarigeze biganirwaho. Niba mwemera ko nk'abanyekongo twakwicara tukabiganiraho niki, mwe muri mu mujyo muzima, ati mwe muri mu mujyo muzima. Kwanza boss wanjye nibyo yantumye, boss wanjye rwose Katumbi nibyo ahora haranira, wose umwe
uwa kabiri rero Jean Patrick Olivier Nduhungireyo ati iri tangazo, this is a balanced statement by the international contact group. Yemeje bwa mbere ko ari ibintu biri balance. Ati hano ho harimo umunzani. Ati cyambere, it expresses concern over the continued violation of the ceasefire with a particular focus on attack drones used against civilian population. kubera ko ibi honorable ambassadeur Jean Patrick Olivier Nduhungirehe amaze iminsi abigarukaho cyane. Yego. Amaze iminsi abigarukaho. natwe icyari cyaduteye impungenge ku bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko ntacyo cyavuga kuri ntacyo nk'ibidahari. Aha rero niho yavuze ati byibura bo bagaragaje ko bahangayikishijwe no kwica agahenge, urumva, cyane cyane ariko bakitsa kuri ku bitero bya drone bikorerwa abaturage b'abasivili. Urges all parties to implement their obligations and commitment under the Washington and Doha processes, which should start with the full implementation of the CONOPS. Ati byibura bo bibukije impande zombi ko bagomba gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje, urumva, kandi bibagomba ni ukuvuga obligations. Obligation nicyo ugomba gukora, inshingano, urumva, biyemeje bakayishyira mu bikorwa bikubiye mu masezerano ya Washington ndetse na gahunda y'ubuhuza ya Doha. Ati kandi bigomba gutangira kuri CONOPS. Niwazajya bavuga CONOPS rero, urumva, cyangwa se concept of operations, ujye wumva mo bya bintu n'uyu munsi twibaza ngo bitari byaba iki kibazo kizahura ibihe, urumva, kurwanya FDLR no kwirandurana n'imizi yayo, urumva, gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda and disengagement. Iyo niyo base ya CONOPS. Ibyo bigakora mu buryo muri tandem, urumva rwose. Cya gatatu bahamagaye ibiganiro by'abanyekongo kugira ngo byuzuze amasezerano ya Washington ndetse na gahunda ya Doha, urumva, bongeye kwamagana, urumva, ibiganiro nkokeza rwango, urumva, nkokeza rwango bikorwa abanyekongo b'abatutsi, urumva. Ati these are common sense measures that we have been calling for over the past month. Ati ibi, urumva, izi ni ingamba, urumva, buri umwe wese yakumva tumaze iminsi duhamagarira abantu mu mezi menshi ashize. Iri tangazo ndetse na za reaction biragana hehe? Mu kanya gato turaje dukomeze twumva ibyabyo. Abasesenguzi benshi batandukanye bemeza ko